ஓகே மக்களே, வெல்கம் பேக். உங்களுக்கும் வெல்கம். ஸோ ஏன் மக்களே, நேத்திக்கு வந்து எது வரைக்கும் நான் விளாடணும்னு நினைச்சனோ, அதாவது இது வரைக்கும்னு நினைக்கல. அதாவது கொஞ்சம் கிளைமேக்ஸ் மாதிரி எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் பேக் பண்ணிடுவேன் லைவை. ஸோ இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 3-4 மணி நேரம் இருக்கு. நமக்கு இன்னும் 4 சாப்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கேம்ல இப்போ 10th சாப்டர்ல இருக்கும். ஸோ ஐ கெஸ் நான் இப்போ வந்து நேற்று சொன்ன மாதிரி பாதியில் ஆல்ரெடி ஆகல, மொத்தத்தை விளாட போறேன், நடக்க தான் போறேன். ஸோ ஒரு 6 மணி வரைக்கும் விளாடுவோம். அது வரைக்கும் எவ்வளவு முடிக்கிறோமோ, இல்ல அதுக்குள்ள எந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு நார்த் சிட்டிக்குள்ள வெஜ் நார்த் சிட்டி வரைக்கும் போயிட்டோம்னா கூட ஓகே தான். சரி, எஜ்னான்ற கேபிட்டல் நார்த் சிட்டி. ஸோ கேபிட்டல் நார்த் சிட்டி வரைக்கும் போனா கூட ஓகே தான். ஸோ அங்க வரைக்கும் போயிட்டு நம்ம அப்படியே லைவ் முடிச்சுப்போம். கடைசியா ஒரு எண்டிங் லைவ் போட்டுக்கலாம். அது மோஸ்டா இன்னைக்கு நைட்டா கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியாது. ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு நைட்டே முடிக்கணும்னு தோணுச்சா முடிச்சிருவேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, 6 மணி வரைக்கும் முதல்ல விளாடுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதோ, என்ன எனக்கு என்ன தோணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வீடியோ போடுவேன். இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு கேம் லைவ் போடுவேன், எனக்கே தெரியாது. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நீ முடிச்சிடலான்ற மாதிரி தான் நான் பிளான் பண்ணேன். இன்னைக்கு காலையிலேயே ஒரு லைவ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ முடிச்சலாம் நினைச்சேன் மக்களே. பட் எங்க ஏரியாவில் வந்து ஃபுல்லா இன்னைக்கு பவர் ஷட் டவுன், மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஸோ அதனால இன்னைக்கு என்னால காலையில் லைவ் போட முடியல. இப்போதான் கரண்ட் வந்தது, நான் அப்படியே லைவ் வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ இல்லை, ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் முன்னாடி வந்தது. ஸோ அப்படியே லைவ் வந்துட்டேன். ஸோ ஏன் மக்களே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்தீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்க கூட உங்க பிடிச்சிருந்தா அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். வாட்ஸ்அப் சேனலும் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் நம்ம சேனலுக்காக. ஸோ அதுலேயே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மூணுத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லைவ் வந்தோடனே கரெக்டாக உங்களுக்கு லிங்க் நான் ஷேர் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதனால யூடியூப்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வரலாம். இது மூணு உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்ன்ற காரணத்தினால இது மூணு ஏதாவது ஒன்று சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் வந்து நம்ம சேனல்லேருந்து ஏதாவது வீடியோ போட்டாலும் ஏதாவது ஒரு லைவ் போட்டாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் இல்லாமல் வந்து மூணுத்துலேயும் வரலாமல் ஏதாவது ரெண்டுத்துலேயும் ஏதாவது வாட்ஸ்அப் சேனல் அண்ட் டிஸ்கார்டில் கன்ஃபார்ம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் ஏதாவது பெரிய அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அதில் ஷேர் பண்ணிடுவேன். இன்ஸ்டால மோஸ்ட்டாக ஸ்டோரி போட்டுருவேன். ஸோ அதனால மூணுத்துலேயும் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் ஓகே தான். ஸோ மக்களே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் விளாட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓ சரி, மறந்துட்டேன், கேமே ஆன் பண்ணுங்க. ஓகே, எனக்கு இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நீங்க முடிஞ்சு தான் பார்க்கணும். ஏன்னா நான் இன்னும் கேமே ஸ்டார்ட் பண்ணல. இருக்கு டிஎஸ் முன்னாடி ஓகே, கேம் தெரியுதா? சாரி, மூஞ்சி கேம் தெரியுதா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஓகே, ஆக்சுவலா ஒரு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி சில்லற வாங்குறேன், கரும்பு அப்படியே தான் இருக்கு. அப்ப அது கர்சர் அடிக்கடி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது மக்கள். இந்த கேம் ஆரம்பிச்சா என்னப்பா அது தெரிய மாட்டேங்குது. தினமே வந்து ஒரு டிலே இருக்கும். லைக் நான் கேம் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்ச நாள் கழிச்சா வந்து தெரியுது ஸ்ட்ரீம்ல. ஸோ அது என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. ஓகே 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 மக்களே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த நார்த் சிட்டி ஏதோ மவுண்ட் நார்த் சிட்டி அதுலயே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பேர் என்னன்னு தெரியல. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர்ல இருக்கும் இல்ல மவுண்ட் நார்த் சிட்டில இருக்கும். ஏன்னா கடைசி சேவ் ஃபைல் அங்கதான் இருந்திருக்கும். ஐ மீன் கடைசி சேவ் பாயிண்ட் அதுவா தான் இருந்திருக்கும். ஓ இருங்க, நான் பேசலாம் கரெக்டா கேக்குதுல. ஆல்ரெடி ஆடியோ குவாலிட்டி மட்டமா தானே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது. இருங்க, இவ்வளோ ஏன் அதிகமா கேக்குது சவுண்டு? டிஃபால்ட்ல இருக்கு. ஓகே, டிஃபால்ட்னா இது மைக்ரோஃபோன்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, ஆமா மைக்ரோஃபோன், இது கண்ட்ரோலர் மைக்ரோஃபோன்ல இருக்கு. ஓகே, வளர்றேன் நான். மைக்ரோஃபோன் ஹெட்ஃபோன் என்னமோ வளரணும் நான். ஓகே விடுங்க, வாழ்க்கைனா அப்படி இப்படிதான் இருக்கும். இருங்க, இது இருக்கணும். ஆடியோ குவாலிட்டி இப்போ கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும், ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமா கேட்காது இப்போ. பட் என்னங்க இது, நான் பேசாத போதெல்லாம் டிடெக்ட் ஆகுது. ஸ்பேன் நாய்ஸ் கேப்சர் ஆகுதா எனக்கு தெரியல. ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா டெய்லி இதில் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் நம்புறேன். டெர்மினல் ஆக்சஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் எதுவும் இல்லை. கராஜ் வண்டி எடுத்து வச்சிருக்கிறது கணக்குல வந்திருக்கா இல்லையா? ஓகே, வந்திருக்கு, ஃபைன். ஓ, இது சார்ஜ் இல்லாதப்போ நம்ம வந்தது கணக்குல இருக்கு மக்களே. இருங்க, சார்ஜ் உள்ள கராஜ்ல போட்டு திரும்பி எடுப்போம். ஓகே, கராஜ் மூவ் பண்ணுப்பா. கராஜ் கிட்ட ஸ்டோர் இன் கராஜ்.
retrieve vehicle. அப்பா அது அதையே retrieve பண்ணலாம். retrieve பண்ணு. ஃபுல் சார்ஜ்ல இருக்கும்ல. ஓகே அவ்வளவுதான் எனக்கு தேவை. Fine. Skip. I don't care. வாங்க போலாம். Okay. ஓரளவுக்கு எனக்கு கிளைமேக்ஸ் மாதிரி தோணுச்சுன்னா கட் பண்ணிடுவோம் மக்களே. ஓகே அப்புறம் நான் ஒரு 7 மணிக்கா நான் ஆரம்பிக்கிறேன் திரும்பி எண்டிங் லைவ் அப்படின்ட்டு. இது சும்மா ஒரு ஃபில்லர் லைவ் மாதிரி தான் அது. இல்லைன்னா நான் மாஃபியா இல்லை அசால்ட் ஸ்பீடே கூட இன்னைக்கு லைவ் போட்டு நாளைக்கு கூட ஸ்டாண்டிங் லைவ் போடலாம். என்ன பண்ணலாம், நாளைக்கு தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும்னு பார்க்குறேன். நான் ஸ்டாண்டிங் 2 வேறு ரிலீஸ் அதில் வாங்கணுமா வேணாமான்றதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். அதனால இன்னைக்கே முடிச்சிட்டா கொஞ்சம் டைம் இருக்குன்னு பாக்குறேன். என்னப்பா பிடிஸா? ஓ இவன் பேசுறானா? ஃபைன். You're not going to believe what I found. It's about the BP experiments. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand. Supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Okay. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out that's just a cover story. The truth is that BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. Okay. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one was brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. And I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. Okay. Well, back on me now. Shit. Warra. அவ்வளோதான் மக்களே. அவங்க ஃபுல் பூஸ்ட்ல ஓடுறோம். ஓடு. அங்க ஒரு மரக்கட்டை வேற இருந்தது. முன்னாடி கரெக்டா போயிட்டு அந்த மரக்கட்டையை முட்டினேன். ஓகே இதாட்டி முட்டல. நைஸ். அவ்வளோதான். பாய் ஓடிட்டல்ல. அவ்வளோதான் மக்களே. அதான் கிரேட் எஸ்கேப். ஆனா இங்க திரும்பி வியூஸ் இருப்பானுங்க. வேற அந்த இது வேற வரும், பிடி வேற வரும், வண்டி வேற போயிடும். இது வேற பிரச்சனை. பின்னாடி இப்போ பார்க்க சார்ஜ் ஆகணும். சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. போ வேகமா போ. நம்ம ரோட்டை ஃபாலோ பண்ணியே போவோம். அப்புறம் பிடி வரும், தலைவலி ஆகும். எதுக்கு போவோம்? ரோட்டை ஃபாலோ பண்ணி போவோம். என்ன இப்படி போறோம் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு வாட்டி நம்ம அப்படிதான் போனோம், பிடி வந்தது. அதனால தான் இப்படி வரேன். ஓகே ஓகே இந்த ரோட்லயே போவோம். பிடி வரும் தான் நான் நினைக்கிறேன் மக்கள். என்ன பண்ணாலும் ஆமா இது வேற, அது பனி வேற ஏதோ பேராம இருக்கு. இருங்க ரோட்டை பிடிச்சோம் இருங்க. ஓ ஆமா இந்த ரோட்டை தாண்டதுக்கு அப்புறம் தான் இதுவாச்சு. கரெக்ட். நீ ஸ்லோவா போப்பா. ஓகே
இந்த இடத்துல நம்ம மாட்டி ஆகணும் போல. ஓகே பாட்டுலாம் போடாதீங்கடா, காப்பி ரைட் வருதுடா. இப்பதான்டா 2 காப்பி ரைட் கிளைமுக்கு இது எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன் நான். ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? இருங்க, செட்டிங்ஸ்ல பாட்டு ஆஃப் பண்ண போகுமா? சும்மா காப்பி வந்து எரிச்சலா மியூசிக். அது மியூசிக்லாம் ஆஃப் பண்ண முடியுதா? டிவி வாய்ஸ் கேம் செட்டிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இல்லைங்க, பாட்டு ஆஃப் பண்ண முடியாது போல. ஓகே, என்ன இடம்னே தெரியல. அதெல்லாம் நமக்கான டூம் சின்ன ட்ரிகரால நான் எங்க போயிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல. தப்பான டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நல்லதுதான் அது. ரைட்ல போய் இங்க போன மக்கள் நம்ம அவ்வளோதான். நம்ம டார்கெட் இங்க அவ்வளோதான். ஓகே, கண்ணே தெரியலையே. கண்ணே தெரியல மக்களே. ஃபுல்லா மழை பெய்யுதா? ஒண்ணுமே தெரியல. ஓகே, இடம் வேற கல்லுக்கெல்லாம் இருக்கு. போக முடியாதா? இருங்க, சுத்தி தான் போகணும். ஆனா மியூல் டெரிட்டரி வேற அது. போதும். ஓகே, ஓகே, 100% காப்பீட்டா போதும். ஓகே, ஓகே, கரெக்டா போறோமா? இவ்வளோ ஷார்ப்பா கட்டிக்கலாம். இல்லை இருங்க, இது இப்படி போக முடியுமா? இப்படி போயிட்டாரு எல்லாமே சிப்பு தான். எப்படியும் மியூல் டெரிட்டரி, அதனால தான் பாக்குறேன். எப்படி போலாம்? ஓகே, ஏதோ தெரியுது பல பல பலன்னு. ஏறா நீ ஏற மாட்டேங்கிறீங்க. ஓகே, தெரியுதுங்க. ஓகே, எப்படியா போறது இங்க தாண்டி? எனக்கு புரியவே இல்லை. நீ கண்ணு போட்டு வச்சிருந்தா நான் எப்படி போறது? கண்ணு தெரியல. இருங்க, தாண்டிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 100% காப்பீட்டு வர போகுது மக்களே. இந்த இடத்துல லைவ் ஆரம்பிச்சு 5 நிமிஷத்துலயே காப்பீட்டா? சரி, இங்க போவோம். ரெண்டுமே அந்த பக்கம் இருங்க. மார்க் வச்சுக்க, நான் வேணா பண்ணிக்க, நான் பறகுறேன். என்கிட்ட கார்கோவே இல்லைல்ல? ஆமா, எவனோ வரமாட்டான். ஆமா, எதையுமே இருக்குது போலியே. எவன் வருவான்னு தெரியும், எவனும் வரமாட்டான். இல்லைங்க, வரானுங்க. இப்ப இவனுங்களும் கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்களா? இப்ப என்ன திருட வந்துட்டு வாங்கன்னு நினைச்சேன். ஓகே, வாங்க, அவ்வளோதான். பிரிட்ஜு கிடச்சிருச்சு, அவ்வளோ ஏறி போகிறோம். வந்துட்டோம். நைஸ், அவ்வளோதான்.
போடா. வண்டிலாம் பாதியில ஆஃப் ஆனா கூட பிரச்சனை இல்லை, ஓடியே போயிடலாம். ஏன்னா இதுல இருந்துலாம் ஈஸி தான், அப்படியே கடை போக வேண்டியதான். போ. ஓகே, வண்டி ஏன்னா இதுல ஆஃப் ஆகாது, ஏன்னா எனர்ஜி ட்ரோன் வேற இருக்கு. அப்படியே போயிடலாம். ஓகே, வந்துட்டோம் நினைக்கிறேன். இல்லையா? ஓகே, என்னப்பா நடக்குது? Hey Sam, I திரும்பி see dead man. you're Okay. coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. Oh wait. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. Okay. This is pure speculation. But I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. Okay. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen. Don't you think? Okay. But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges. Towards you and Amelie and anyone close to the director. Okay. Now that hate is driving him to set in motion the last Stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. Okay. இருங்க மச்சி, நங்கும் அரைகுறையா உடஞ்சிச்சு. ஓகே, போடா வேகமா போடா. வந்துட்டோம் நம்ம ஆல்மோஸ்ட். ஓகே, அது சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் தான், ஆனால் நம்ம சார்ஜ் பண்ணாமே வந்துட்டோம். இங்கெல்லாம் ஏறினா யார் வரப்போறான்னு சொல்லுங்க, அவனுங்களால வரவே முடியாது நியூஸால. நம்ம கடை போயிட்டு இது என்ன நாட் சிட்டி, லேக் நாட் சிட்டி. லேக் நாட் சிட்டியவே ரீச் பண்ண போறோம் நம்ம. அப்பா திரும்பி கால் அடிக்கிறான் நினைக்கிறேன். Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. Okay. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. Okay. His name, his past, everything. Okay. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? Okay. If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? வாஸ்தவமான பேச்சு. Hartman here. இதனால எனக்கு இருக்கிற சந்தேகமே இப்பதான் அவனுக்கு வந்து. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive scene. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale.
Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. Okay. They do not and have never intersected with others. But what if there were another class of beach, one that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach. Okay. To exploit its power over every other beach. And trigger the last Stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions. Which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last Stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last Stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. Okay. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. Okay. இப்போ கிளிப்ஸாக தான் நம்ம போட்டு தள்ளுமா என்னங்க ஆகுது What happened? ஓகே திரும்பி ஃபிளாஷ்பேக் உள்ள போக போகிறோம். இட்ஸ் வால் டைம். வேலு என்னங்க அது கிராப். ஓ மை காட் எல்லாமே பறக்குது. ஓகே நம்மளும் ஃபிளாஷ்பேக் உள்ள போகிறோம். ஃபிளாஷ்பேக்கும் இல்லை அதான் அவனோட பீச் அது. ஆனால் அது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி செட்டிங் வந்து ஃபிளாஷ்பேக் செட்டிங் எப்படி சொல்றது ஒரு 1940 அந்த மாதிரி டைம் போகுது. என்னங்க நடக்குது? Be there for you, Mom. No matter what. I couldn't just go off and get myself killed. ஓகே என்னப்பா நடக்குது? பிபி அந்த இதுல இருந்து வெளில எடுத்துறான் போலாங்க. ஓ இவங்க இவன் தான் டிபார்ட்மெண்ட் நினைக்கிறேன். ஓகே ஷோட். ஓகே பின்னாடி இவன் வேற இருக்கா, பிரசிடென்ட் இருக்கான். ஓ ஓகே. ஓ இதனாலதான் அவன் ரிவெஞ்ச் இருக்கானா? அவன டைஹார்ட் மேனுக்கு அவனுக்கு ஆகாது போல. ஓகே ஃபைன். அதனாலதான் வந்து ஓகே புரிஞ்சு. ஓகே அவ்வளோதான் சாப்டர் முடிச்சு. ஓகே சாப்டர் 10 முடிச்சோம். ஓகே அதெல்லாம் இன்னும் ஒரு சாப்டர் முடிச்சு சாப்டர் 12 ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ அப்படியே முடிச்சிடலாம் நம்ம லைவ். அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 12 போட்டு நம்ம இதில் அடுத்த எண்டிங் லைவ்ல பார்த்துக்கலாம். நான் பார்த்த வரைக்கும் 14 சாப்டர்ஸ் தான் போட்டுருக்கேன் கூகுளில். என்னப்பா அது குழந்தை பொம்மை? Whoa. Okay. சண்டை போட போறோம்னு நினைக்கிறேன்.
ஏய் ஓகே உன கதை பண்ணுமா இப்போ இல்லைங்க கிளிப்பர்ட் அங்கா ஓகே எங்க போனா இருக்கும் ஓகே அவனால சொன்னா போகணும் வேற ஏதோ ஒரு வார் ஜோனுக்குள்ள இருக்கும் இப்போ ஓகே இருங்க பிளட் பேக்லாம் எடுத்துக்கணும் தேவைப்படும் எங்க இதுல பிளட் பேக் மட்டும் தான் இருக்கு ஏஆர் கூட இல்லாம நான் என்ன தண்டா போடுவேன் ஓடுறான் 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 இது என்ன வார் டைம்னு தெரியலையே எப்போ நடந்த வாரனே தெரியல எறாத ஓகே இருங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ ஓகே எடுத்தாச்சு அங்க ஆன்டி விடி ஷார்ட் கன் இருக்கு இங்க ஆன்டி விடி ஹேண்ட் கன் இருக்கு ஓ சாரி ஹேண்ட் கன் தானே இருக்கு மை பேட் ஏன் ஷார்ட் கன் பிரச்சனை எனக்கு தெரியல யாரா நீங்க உள்ள இருந்தாலும் வரீங்க வெளில ஃபுல்லா பேயா இருக்கு மக்களே ஓகே ஏய் சுறானுங்க என்ன ஓகே ஓகே அவ்வளோதான் இருக்கு லெட் பேக் ஓ என்ன வாருது குடிச்சையா இருக்கு எறாத அடிக்கிறோம்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வெயிட் பண்ணணும் அழாத நேரம் கண்ட நேரத்தில் அழாத ஓகே அழாத அழாத ஓகே 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 அழகு படிச்சு ஓகே ஓகே ஆமா ஓகே ஓ எக்ஸ் கொடுத்துட்டேன் நான் எக்ஸா காமிச்சா எக்ஸ் கொடுத்துறேன் மக்களே நான் அது பிளே ஸ்டேஷனோட ட்ராக் வேற எக்ஸ் வேறன்றது எனக்கு கரெக்டாக வந்து விளாடும் போது ஞாபகம் ரொம்ப மாட்டேங்குது சப்கான்ஷியஸாக வந்து நான் எக்ஸ்னா வந்து எக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் பிஎஸ் கண்ட்ரோலர் இருக்கிற எக்ஸ் ஆனால் அது எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலர்ல ஏன்றதுனால அது மாற்றி கொடுத்துறேன் ஓகே என்ன மாதுங்க அது ஒரு கண்ணா மட்டும் திறக்குது ஓகே இங்க கீழே இருந்து வருவான்னு நினைக்கிறேன் கிளிப்பு வரணும் இப்போ அவன்ட்டா எதிர்பார்த்ததான் கரெக்டா வச்சிருக்கணும் தமிழில் இன்னைக்கு டெய்லி கரெக்டா வைக்கிறேங்க தமிழில் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குங்க வழக்கமா கண்ணா இருப்பேன்
இந்த சீன் தானா இல்ல வேற ஏதாவது சீனா கூட இருக்கலாம். இந்த மாதிரி சண்டை போட்ட சீன் கூட இருந்திருக்கலாம். நம்ம தமிழ்ல வச்சது தெரியல. சும்மா டெஸ்டாண்டிங்ல அவங்களே போட்டு வச்சிருந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம், ஐ மீன் ஸ்டோர்ல இருக்க ஸ்கிரீன்ஷாட்டா எடுத்து அப்படியே நான் டெஸ்டாண்டிங் கூட தமிழ்ல அப்படியே அப்லோட் பண்றோம். நான் மோஸ்ட் அதை மட்டும் எடிட் பண்ணி. ஓகே, இது சண்டை போட வேண்டிய நேரம். ஆனா நம்மகிட்ட அசால் ரைஃபிள் இல்ல. ஓ, இதுல நெருப்பு பட்டா எரியுமா? ஓகே, உங்க பக்கத்துல இல்ல நமக்கு. ஓகே ஓகே, அசால் ரைஃபிள் இருக்கு. நைஸ், எடுத்துப்போம். ஓகே, ஆறுப்பா தம்பி, நீ இருப்பா. ஓகே, ஓகே, ஓகே. சாவுங்கடா. அவன் இங்க கிளிப்பிங்க கிளிப்பா காணும் மக்களே. ஏய், வேர் இஸ் மிஸ்டர் கிளிப்? இதுல அன்லிமிட்லாம் வந்துட்டே இருக்குமா? ஓகே, இங்க என்ன சொல்றானுங்க? அதோ இருக்கானுங்க மக்களே, புதருக்குள்ள ஒழிஞ்சுக்கிறானுங்க மக்களே. அசிங்கமா? ஓகே, அது கிளிப்பு தான். ஓகே, சாவுடா கிளிப். சாவுடா. ஓகே, சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடு. என்ன எடுத்துக்கோம். நான் பிளட் பேக் தேவை நமக்கு. ஓகே, ஆர்மர் பிளேட் இருக்கு மக்களே. ஆனா அந்த ஆர்மர் பிளேட் எப்படி யூஸ் பண்றதே எனக்கு தெரியல. அசால்ட் ரைஃபிள். ஓகே, இருங்க, எங்க மேலே ஏறலாம். ஓகே, ரெட் பேக் எம்டியா? வேற ஒன்று ஆட்டோக்கு போயிடுச்சுல, அவ்வளோ. போலாம். 10 பிளடா இருக்கு. ஒத்தனை போட்டு தள்ளிட்டு அப்புறம் கண்ணு மாற்றணும் நம்ம. ஓகே, வேற கண்ணு. ஓகே, எங்கப்பா இருக்கீங்க? நெக்ஸ்ட் சாவுடா. என்ன அது? இங்க 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 நெருப்பு பரவுதுங்க. ஓகே, இருங்க இருங்க இருங்க, கிரனேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, சாவுடா டேய். இந்த பேர் சாவணும். ஓகே,
Yeah. Oh. We need reinforcements. Okay. Ora. Light him up. Whoa. நீ எங்க ஒளிஞ்சிட்டீங்கன்னு தெரியல. Okay. Okay. இருங்க. நம்ம தெரியா வரேன். Okay. Okay. Read my BB. Saura. We're done here. Ah, shit. Armor plate இருங்க எடுத்துக்கோ. இருங்க அதை எப்படி எக்யூப் பண்ணுது armor plate? ஆட்டோ எக்யூப் பண்ணுமா? தெரியல மக்களே, அது எப்படி எக்யூப் பண்ணணும்னு தெரியல. We need reinforcements. எங்க போனாலும் எங்க போனாலே தெரியலையே. Get my BB. என் கண்ணுக்கே தெரியல அவன் எங்க போனான்னு. இங்க போட்டு தரலாம் அவனை. ஓ இப்படி போயிருக்கான். ஓகே, நம்ம வந்த வெளியே ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஓகே, இங்கப்பா வாங்க, அவனை போட்டு தரலாம் டேரக்டா. மத்தெல்லாம் போட்டு தரலாம் தள்ளக்கின. ஓகே, மண்டவோட தனியா கழித்து எடுத்துடும். ரைட், அவங்க அது வரலாம். கிளியர் எத்தனா கிளியர். சாவுடா அடி. அவ்வளோதான் மக்களே. ஏய் என்னடா சாவலடா நீங்களும். அவ்வளோதான் மக்களே, விட்டுறான் முடிச்சு. இருங்க பக்கத்துல போய் பார்ப்போம் என்னப்பா நடக்குது. ஓகே இருங்க ஏதோ கட்சி நினைக்கிறேன். கிளிப் ஓகே டிலீட் பண்ணியாச்சு. இருங்க அப்படி பேசுவோம் அவன்கிட்ட. சொல்றான், அவன் கதையை சொல்றான். ஏன்னா பின்னாடியே வரேன். நடக்குது. Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. You could have done it. Who are you?
They told me your name was Sam Porter. But you were Sam Bridges. The bridge to the future. You bring people together. நடக்குது. என்னங்க காஸ்டியூம் மாறிச்சா வந்து வாவ் என்னப்பா நடக்குதுங்க ஆனா போயிட்டான் whoa 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 என்னப்பா நடக்குது இருங்க வேற ஏதோ ஓ ஓகே Get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. ஏய் இதான் டை ஹார்ட் மேனோட மூஞ்சியா If she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. ஏய் டை ஹார்ட் மேன் வந்து இவனுக்கு கிளிப் ஸ்டீலா வேலை செஞ்சிருக்கான் ஓகே ஓகே ஏய் ஃபைன் நான் பாரு bring back my babies மக்களே லைவ் பார்க்கலாம் வந்து லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம போறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க முடிஞ்சது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க நான் நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் சர்வர்ல ஜாயின் பண்ண அதே பண்ணிக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு அண்ட் இன்ஸ்டால பார்க்கணும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணுவோம் அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு ஓகேவா ஸோ என்னது மாஸ்டர் மூவர் ஓகே கிரேட் 40 நைஸ் நைஸ் டெலிவரி டைம் பார்த்தீங்களா 8ஆம் லெவல்ல இருக்கும் பிரிட்ஜ் லிங்க்கும் வந்து 13ல தான் இருக்கு மிச்சம் எல்லாம் லெவல் அதிகமா இருக்கு ஓகே அப்பா எப்படிப்பா இங்க வந்தோம் எங்க இருக்கோம் நம்ம லேக்நாத் சிட்டிக்குள்ள தான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் Okay. Are you okay? Yes. I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell. Supercell. Slash of plants, slash fire. On the other side of Ground Zero. Not far from PART-9 City. How'd I wind up here then? Remember, Victor?
We found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, "Give me back my BB." Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. I think இத வச்சு நம்மள அங்க பீச்சுக்கு வர சொல்றாங்க நினைக்கிறேன். It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. Okay. You said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back." Okay. Okay, return வரலனா அப்படினு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வச்சிருக்காங்க போல. They had man. All right. This message is insurance. In case something happens to me. Okay. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. Okay. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Hey. Emily was with the first. Mama and Hartman were with the second. Okay. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edgenorth City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We touched, all right? She and I both. Well, I've never interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her in person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily, there her Ka remained, though her Ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her Doom's numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. By the time she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all her time. Okay. If you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter, best candidate to see her, I believed her. But when the officer said the story, I couldn't resist testing out. Okay. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s. Okay. Couldn't have children. Wow. You see? Doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. Okay, twisting So where'd she come from? Who is she? Is she even real?
How can we be sure that Amelie is an extinction entity when we don't even know if Amelie is Amelie? Okay. Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the Death Stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna start what she started. By stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers. Nothing special. Don't have dooms. Can't catch me like that either. Don't know the first thing about dying. I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell. But no matter how terrible it got, I never died. All I ever did was run from death. Okay. Well, I gotta go. Calling for me. Bridget, don't let me down. Hey. அங்க சஸ்பென்ஸா முடிச்சிட்டாங்க. Okay. After he recorded this, the director jumped to the beach. Okay. Rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie. Whoa. என்னப்பா அது கட் ஆயிடுச்சு. What happened? The chiral network dropped out. According to Lachlan, it won't be long before it's completely unusable. Okay. Hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Raja, you look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Okay. Didn't take much to make him tell me. Betrayed you. He said it was part of a plan. What? She was their leader. The terrorist holdout, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Wow. Like how she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was military. He was going to the But then she shows up with abilities that could manage the game. Now, he's even controls the street. So he's decided to get her. And that's when she turned him into an extinction. Okay. Amelie gave Higgs his power. Yep, she made him her total demons. What about Bridget? You get her tell me what she was doing with me? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow, but he said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Oh. Take a good look at what was. It's the same as all of that happened. This is their gateway. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridget was just it's garbage. Their methods and ways are completely different. Okay. Their BB links you to the world of the dead. Their doll links you to animals. Oh. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director.
All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Vision? Is it Harmony? All I can say is that the answers aren't what she wants and why. Hey. If we get to the bottom of that, then maybe we can save a planet from Stranding. You've got to find her, Sam. Yes. Hurry back east. Okay. விசேஷோட வெல்கம் விசேஷா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வெல்கம் மக்களே. கேம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது மக்களே. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 சாப்டர் 4 சாப்டர் பல்லடிச்சு விளையாடுனா பயமா இருக்கு கேம் ஆக்சுவலா. So I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. Okay. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. Okay. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us, Fragile Express keeps a stockpile there in PART-9 City. Okay. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Okay. Please, Sam. This is critical. இப்போ ஃப்ராஜைல காப்பாத்திட்டு நமக்கு இது வேணும். அது சம்திங் அந்த புழு தேவை. ஓகே. ஒரு புளியில போட்டு 1க்கு 2க்குலாம் போயிட்டு நல்லா இதை குடிச்சிட்டு வேற என்ன மான்ஸ்டர் ட்ரிங்க் மான்ஸ்டர் கிடையாது இப்போ வேற ஏதோ போட்டிருக்கு. அதை குடிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். ஓகே. ட்ரிங்க் ஸ்பிக்கு ஓகேவா. ஒரே புதிரா போகுது மக்களே. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. முதல்ல ஆம்புலின் ஒருத்தி இருக்காளானே தெரியல. ஏதோ அது வந்து பீச்ல ஏதோ அவங்க ஒண்ணுமே புரியல மக்களே. அவங்களே கேம்லயே அவங்க கதையே ஒழுங்கா உங்களுக்கு சொல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே இல்லை அவங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கே தெரியல என்ன நடக்குது. கேம்ல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ்க்கே வந்து ஒழுங்கா வந்து என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அப்படின்ற மாதிரிதான் எடுத்து போறாங்க. ஸோ இன்னுமே புரியலங்க. உங்க லூவை பார்ப்போம். லூ என்னது லாஸ்ட் கனெக்ஷனா இல்ல சரிப்பா. 0% காட்டுது லூ. சரி வாங்க வெளியே கிளம்புவோம். பிரைவேட் ரூம். போயிட்டு புழு எடுத்துட்டு போய் கொடுப்போம். இப்போ விஷன் வருமா? ஏன்னா வழக்கமா இந்த மாதிரி இருந்தா அதாவது விஷன் வரும். கிளிப்ஸ் ஏதாவது சொல்றான் நான் பார்ப்போம். You know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? Soon it'll be time for you to come out into the real world. And then we can have a real party. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Sam, check the terminal for available orders. ஓகே. ஐ திங்க் மக்களே இதுக்கப்புறம் நம்ம விளாட்ணும்னா கொஞ்சம் விறுவிறுன்னு போகும்னு நினைக்கிறேன். அதனால இதோட அப்படியே முடிச்சுக்கோமா. நம்ம அப்படியே எண்டிங் லைட் போடுவோம். டைம் நான் 7 மணி ஆச்சு. 5 மணி ஆடா. நான் ஒரு 7 மணி மாதிரி ஆரம்பிக்கிறேன். ஃபுல்லாக வந்து எண்டிங் லைட் மாதிரி போட்டலாம். டாமியோட வெல்கம். நான் வெல்கம் டாமி. வா வெல்கம். சரி வாங்க. எங்கே இருக்கோம் நம்ம? ஓகே நம்ம இங்கே வந்துட்டோம். போர்ட்நாத் சிட்டிக்கு வந்துட்டோம். லேக்நாத் சிட்டிலேருந்து போர்ட்நாத் சிட்டிக்கு வந்துட்டோம். நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே நேராக போக வேண்டியதான். இங்கே வண்டி ஒன்று ரெடி பண்ணோம்னா தள்ளுன்னு வண்டியில் தள்ளும் முறுக்கிட்டு போக வேண்டியதான். ஸோ இதோட இப்போதைக்கு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து நான் ஒரு 6:30 இல்லை 7 அந்த மாதிரி வந்து ஆரம்பிக்கிறேன்.
கேம் முடிச்சிடலாம். ஓகேவா, பக்காவா போகுது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. ஆனா இப்ப நான் ஆரம்பிச்சேன் ஆல்ரெடி 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா, எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 3 மணி நேரமா இருக்கும் கேம் நம்ம சிக்ஸ் விளாட்னா. ஸோ அது ரொம்ப லாங்கா ஃபீல் ஆகும். 4 மணி நேரம் மாதிரி எண்டிங்ல எப்போ நான் பாக்குறேன், நான் வேற எதுவும் இல்லை. ஸோ ஒரு 6:30-7 மணிக்கா வந்து நான் இன்னொரு லைவ் ஆரம்பிக்கிறேன், கேம் முடிச்சலாம். ஓகேவா, கேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. ஸோ யா, லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. முடிஞ்சளவுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கலந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. நம்ம சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. அண்ட் இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணுங்க, அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணா அதுலயும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. 3த்துக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருங்க. ஸோ ஜாயின் பண்ணலாம், டிஸ்கிரிப்ஷன்ல 2 வாட்ஸ்அப் சேனல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 3த்துக்கும் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஏன் மக்களே, அடுத்த லைவ் சந்திப்போம். இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரம் அடுத்த லைவ் ஆரம்பிக்கிறேன். கேம் முடிகிறோம். மாசா போகுது, ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. எனக்கே வந்து ஒரு புதிதாக தான் போய்கிட்டு இருந்தது. இப்பதான் கொஞ்சம் கதை நல்லா இன்னும் சுறுபிடிச்சு பயங்கரமா போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ யா, நம்ம வந்து ஒரு 6:30-7 மணிக்கு நான் இன்னொரு லைவ் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அப்போ வந்து நிறைய முடிச்சலாம். ஓகேவா, ஸோ ஏன் மக்களே, லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த லைவ் சந்திப்போம் ஒரு 1.5 மணி நேரத்துல. பாய் பாய், டாடா. வழக்கமா டாட்டா பாய் பாய் அப்படின்னு மாற்றி சொல்லிட்டேன். வரும் பை பை, டாடா மக்களே. டாட்டா பாய் பாய். கரெக்டா முடிக்கணும் மக்களே, முடிக்கணும்னா கரெக்டா முடிக்கணும். ஓகே மக்களே, பை பை.